Please go. Okay. So I was going to start off with explaining how vision works. That's I think the foundation for all the stuff that we do. Optometry is a great profession. We get to touch people's lives and make a difference in their lives, but we have to understand how that works. Now, Min, are you translating or? Yes, I'm going to translate now. You're very echoey. I can't hear you that well, Min. I'm going to translate now. Thầy vừa nói là khúc xạ nhãn khoa là một trong những ngành nghề mà rất là đẹp vì chúng ta thực sự có thể là thay đổi cuộc sống của người. Yes, I'm done. So David, just continue. I just need 50 seconds to recap. It's done. Okay. So, well, vision is vision is powered and controlled by muscles, and in the same ways that we have to learn how to control our fingers as a baby, we have to learn how to control our eyes. And any muscle system that the body has is given different levels of efficiency and coordination, but what we need to do is learn how to use it. And that's when we approach pediatric optometry. We must understand, as adults, we just take for granted that we can control and that our eyes are obedient, but we don't remember learning that. Pause there. Thế thì các em có thể thấy rằng là khi mà chúng ta sinh ra ấy, thì tất cả mọi cái hệ thống nhìn của chúng ta nó không chỉ đơn giản là việc là mắt chúng ta có thể nhìn thấy được, đó là hệ thống cơ có thể giúp cho chúng ta chuyển động và chuyển động mắt và có thể phân tích được, xử lý được các cái thông tin. Thì như thế nên là khi mà chúng ta nhắc đến những cái việc và xử lý mắt của trên trẻ nhỏ là lúc mà chúng ta bắt đầu thực hành một cái nhánh nhỏ không khúc xạ nhãn khoa, chỉ là khúc xạ nhãn nhi và khúc xạ dành cho trẻ em. Back to me. Cool. So when we talk about learning to see, I use the example of, why do we let a 10-year-old cross the road, but not a 5-year-old cross the road? Vision, to optometrists, we all get very concerned about how much acuity and how many letters we can get the patient to read on the chart. But reading letters on a chart is eyesight. What vision is learning to cross the road. The 5-year-old and the 10-year-old can both see the car, but the 10-year-old has learnt to judge speed and distance, has learnt to use his vision to get across the road without getting run over. And, they both have equal eyesight, but the 10-year-old has learnt to use his vision. Vậy thì khi mà các em nhìn vào câu chuyện là một em bé 5 tuổi hay là một em bé 10 tuổi đi sang đường chẳng hạn, thì rõ ràng là khi mà chúng ta thử hiện được ở trong một phòng khám thì một em bé 5 tuổi và em bé 10 tuổi có thể được như nhau. Thế nên là khi mà chúng ta nhìn vào cách của em bé đi sang đường thì rõ ràng là một em bé 10 tuổi lúc này là một bạn đã biết cách xử lý được cái thông tin ở trên mắt của mình tốt hơn rồi, thì lúc này sang đường tốt hơn rất là nhiều so với cả một bạn 5 tuổi. So the muscle systems that we're given, most of us are given a well-functioning system that we learn to use and we learn to develop it and it improves. But not all of us are given an efficient system. And I use the example with my patients that, we could all go to the Olympics, but some of us are given better legs that can run faster than others. So we have to learn to use what we are given. And if you happen to be someone who is not given efficient system, that's where we can step in and help. Nào, vậy thì khi mà chúng ta có thể thấy rằng là cái thị lực của chúng ta thì rõ ràng là phải được học để nhìn, chứ không phải là chúng ta sinh ra thì chúng ta biết cách nhìn ngay. Và cái việc mà chúng ta học để nhìn nó không chỉ nó giống như việc mà các em so sánh với một vận động viên
viên mà thi Olympic, đúng không? Thì những người đấy mà để cho người ta có thể chạy rất là tốt thì người ta phải học cách chạy, người ta phải tập luyện và người ta phải làm rất là nhiều, và khi đó rồi người ta sẽ chạy rất là nhanh, rất là tốt, đúng không ạ? Thế thì với thị giác cũng như vậy, các em sinh ra thì cũng chỉ có một cái hệ thống nhìn cố định thôi, và chúng ta sẽ học cách để chúng ta sử dụng cái hệ thống nhìn này. So as a young optometrist, we will start our assessment on looking at babies because that's where our vision starts. So you have to get used to looking at every baby that you see, even at home and in social interactions with the families. But we watch their eyes and we look at how well they use their vision. Are they looking at me? Are they looking, are they guiding, using their vision to guide their hands to the things they want to grasp? And that becomes the basic of our examination. Now, the rules of thumb that we use is it's okay for the baby's eyes to be a little bit all over the place up until 6 months of age. But from 6 months to 12 months, the baby needs to be able to start pointing their eyes at the target. Now, the first target is mum's face. Mum's the source of love and food. So when you're watching a child and you catch their attention, are they looking at you or are they looking past you? Đánh giá một em bé nhìn thì các em sẽ cần phải quan sát xem là các em bé sử dụng mắt như thế nào, các em bé đấy nắm các đồ vật khi mà chúng ta đưa cho em bé đấy như thế nào, các em bé đấy phản ứng với các cái vật ở xung quanh. Vậy thì khi mà chúng ta nghe đến việc là chúng ta phải phá một cái đứa trẻ nó dưới 3 tuổi, các em có nghĩ là các em có đo được thị lực của bé không? Đúng không? Các em có nghĩ là các em có thể kiểm tra được đúng theo đúng bài bản của một test vận nhãn hay là một test che mắt thông thường không? Rất khó đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà ở trong một cái môi trường là khá lâm sàng thì lúc này các em sẽ làm một việc đấy chính là chúng ta sẽ ở trong một cái môi trường có những cái đồ vật nhỏ xung quanh và chúng ta quan sát xem là cách mà trẻ di chuyển, cách mà trẻ tiếp cận với những cái đồ chơi đó, và từng cái độ tuổi khác nhau thì các em sẽ thấy là trẻ có nhận thức tốt hơn, có thể làm những việc tốt hơn. Đấy chính là những cái cơ bản nhất ở trong quá trình mà đánh giá để chăm sóc mắt nhãn nhìn. So I like to use a bright coloured target or a toy, something that the child will be interested in, and then we, in simple terms, wave it around. We try to catch the child's attention, and we are watching their eyes. And the most important element is when I move it in and out to the child's face, can the child converge both eyes onto the target? Because this is the most basic and essential skill that we all have, and my explanation for students and for parents and for patients is that near point of convergence tests all of our skills. It's our accommodation and our convergence, which is essential. If I'm going to grasp something, I need to be able to turn my eyes in on the target. So when you have the target for the baby, it's important to go in and out and in and out, and you work that system to see how well it responds. And straight away, we don't necessarily need to look for a break, but we look for how easy it is. Các em có thể thấy là làm gì đấy nhỉ? Thầy vừa cầm vào một cái đồ chơi đúng không ạ? Thì tất cả các em có thể tìm được một đồ chơi gì trước mặt mình đúng không ạ? Một cái gì mà em nghĩ là sẽ thu hút được cho trẻ đúng không ạ? Bây giờ tưởng tượng là trước mắt mình có một cái em bé 3 tuổi, một em bé 2 tuổi đúng không ạ? Mình sẽ làm gì ạ? Chị sẽ cầm ngay từ cái trước mặt chị với điện thoại đúng không ạ? Đúng không? Em thì ngay có điện thoại một cái đồ chơi sáng màu này, và sau đó chúng ta làm gì nhỉ? Thầy vừa làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ di chuyển nó đến trước mắt của bệnh nhân để làm gì nhỉ? Chúng ta đánh giá cái gì? Khả năng vận nhãn hay khả năng di chuyển nhìn theo một cái vật tiêu đúng không ạ? Thì vận tắc này là chúng ta kiểm tra xong được một test ở trên mắt trẻ. Thế đấy là mình làm gì nhỉ? Em có thể thấy là thầy có xu hướng là đưa lại gần và đưa ra xa đúng không ạ? Việc mà mình đưa lại gần và đưa ra xa để mình kiểm tra khả năng sử dụng hai mắt đồng thời với nhau còn gọi là khả năng quy tụ. Vậy tất cả mọi cái hệ thống ở trên mắt của chúng ta thì được chia ra làm hai hệ thống chính, một là quy tụ, hai là điều tiết. Khi mà chúng ta làm những cái test mà chúng ta dơ trước mặt của trẻ đưa lại gần và đưa ra xa thì chúng ta kiểm tra xem hai cái hệ thống này nó có đang hoạt động một cách hiệu quả không. Cool. Thank you. The Hertzberg test that we use, I mean, I'm sure you've been taught to look at the light reflex off the front of anybody's eyes to see if their eyes are straight.
but we can teach the parents. The important thing is your parents are with the child a lot, and so they are your best source of information. So this is where the presence of phones these days is very good, that the parents can photograph the child, and we can look at a photo with the parents and look at where the white reflex of the cornea is to, and then assess whether that eye is straight or turned. Now, teaching the parents to assess that helps us to get past the fact that some children's noses are uneven and it looks like a strabismus, but it actually isn't. So that's an important skill to teach the parents and encourage them to take photos to send in to you to assess the child. Because many children won't, their eye won't turn in your room because they're on alert, they're not tired. So we then move on to retinoscopy, and retinoscopy is a difficult skill for students to learn, but it's a very essential skill, and it does separate us apart from many other health practitioners. If we look at the near ret, I will hold the target, the colourful target up, and get my ret in behind it, and then what I can do is I can see if there's a lot of width movement, if there's a lot of plus. And if there's a lot of plus there, I know that the child is having difficulty pulling its eyes into focus. Now, I haven't assessed exactly how much plus, but at least now I understand that the child is quite long-sighted or the child is having difficulty accommodating. And that alerts me to the fact that this is the child that is more likely to have having a problem. So near ret. Bây giờ là chúng ta đã có test gì rồi nhỉ? Đầu tiên là test là thử quy tụ và điều tiết. Đồng thời là chúng ta kiểm tra xem trẻ có nhìn được những vật đấy không, tức là chúng ta đã có độ thị lực cơ bản của trẻ rồi, đúng chưa? 3 test chỉ vào một mục tiêu. Thứ hai là test vừa rồi là test gì nhỉ? Fishbane, đúng không ạ? Rồi test thứ ba là chúng ta vừa nói đến đấy chính là test rất là thú vị để chúng ta soi bóng đồng tử nhìn gần. Thế thầy có đưa một cái vật tiêu máy soi bóng đồng tử này và sẽ quét rất là nhanh để khảo sát xem là trẻ có cùng chiều nhiều hay là ngược chiều nhiều. Nếu trẻ nhìn thấy cùng chiều nhiều chứng tỏ hiện tượng gì ạ? I3, I4 ạ. Nếu mà soi bóng đồng tử động ở gần và các em nhìn thấy cùng chiều nhiều là gì ạ? Thiểu năng điều tiết là hơi sớm, mọi người sẽ nói là gì ạ? Non độ điều tiết nhiều đúng không? Khi non độ điều tiết nhiều thì chứng tỏ là trẻ có sử dụng tốt cái khả năng điều tiết của mình không? Vậy nếu như làm cách này rất là nhanh và các em quét và ra được có số cộng rất cao thì điều đấy chứng tỏ là bệnh nhân của các em đang có hệ thống điều tiết có vấn đề, đúng chưa? We are fortunate today that I noticed you had some handheld autorefractors in your clinic last week. I mean, and we're fortunate now these days that we have these because they're a powerful tool. And with the interesting target inside, most small children, you can do an auto refractor on them. And the important thing with autorefractors is we know that the accommodation is uncontrolled. And so we don't need to trust that so much. But if we see a trend of a lot of plus, that confirms. The other thing autorefractors are very good for is astigmatism. So it will give us a hint of is there a large astigmatism in there, and that's a very important tool to establish the profile of this child. Vậy thì có một cái mà chúng ta ngày nay được nhẹ nhàng đi hơn rất là nhiều, đó chính là không bị quá căng thẳng, chúng ta có một từ đó chính là điều máy khúc xạ tự động, đúng không? Cái máy khúc xạ tự động trên phòng lab của chúng ta cũng như ở trên cơ sở 42C thì là một trong những cái khá là hữu ích để chúng ta
I'll talk about strabismus a little bit later, and I'll devote a section of the talk to strabismus. But for now, if we think about, we've now got a child that hasn't got a turned eye, and we have a rough idea of how the child's going, but it looks pretty straight. One of my favourite tests is the hundreds and thousands test, which for us, we have sprinkles, the small colourful balls that we put on donuts. Do you understand sprinkles? Hundreds and thousands. Small, okay, forget about it. We put small things, small lollies, small sweets on the table in front of the child on a white table. And if you put something sweet in a child's mouth, they become interested. These are hundreds and thousands. Sprinkles for the top of a cake. They're sweet. So when you put them in the baby's mouth, the baby goes, oh, that's sweet. All humans like sweet. And if you put them on the table in front, we have the child sitting on the mother's lap, and we watch how the child reaches for the sweet to put it in its mouth. And we can watch how their vision works. We come around and watch. The mother can cover one eye and then cover the other eye just gently. And as a test of amblyopia, if you cover my good eye, I don't like it because I can't get to the sweet. If you cover my bad eye, I don't care because I'm not using it. And it's a very rough test, but it does give you a good observation for the baby. So we call it hundreds of thousands test. Vậy em có nhận ra là thầy dùng cái gì để test thị lực của trẻ không ạ? Dùng kẹo đúng không ạ? Thì đầu tiên là mình đưa cho em bé đến một cái viên kẹo rất là nhỏ thôi, em bé thấy ôi ngon đúng không ạ? Mình đưa kẹo chua nhé, kẹo chua nó hỏng hết đấy. Mình đưa kẹo một cái viên kẹo ngọt đúng không ạ? Thế sau đó thì mình bày cái viên kẹo này trên bàn và mình xem là trẻ có với ra để trẻ cầm những cái viên kẹo này để ăn hay không. Và lúc này thì mẹ em bé sẽ được ngồi trong lòng mẹ và chúng ta sẽ che và yêu cầu người mẹ che từ mắt. Đây là những cái cách mà chúng ta thực hành, nghe nó rất là thực tế luôn, tức là nó không phải là các em là người che ở trên mắt của bệnh nhân nữa, mà là mẹ của bệnh nhân sẽ là người che luôn, và mẹ của bệnh nhân sẽ có thể hỗ trợ để có thể giúp chúng ta nhìn ra xem là bạn ấy có thị lực đồng đều nhau ở hai mắt hay không, đúng không? Hay là có một mắt của bệnh nhân bị kém đi và bạn ấy bị khó chịu khi mà mình che mắt, hay là có một mắt bạn ấy chẳng đã không nhìn được, đã không nắm vào những cái vật mà mình cần. Nên là đấy là một cái cách rất là gross, tức là rất là chung rất là đại khái, nhưng chúng ta sẽ xem là cái khúc xạ có thị lực của bệnh nhân hai mắt có chênh lệch nhau nhiều hay không. So if we assume the child doesn't have a strabismus, and when now the child is 2 or 3 years of age, we can start to test acuity using a Lear chart. Now you'll understand the shapes chart. We have a projector and we have one shape, and I have a piece of paper with the shapes on it, and I ask the child to point to the shape, and it's easy if they don't have to verbalize. If they just have to point, it's much easier for the child. And we make it a game, we involve the parents, and then once we do it with 2 eyes, we can then cover one eye, and then we're starting to get an understanding of the acuity the child has had. And you know, a 2 and a 3 and a 4-year-olds can do that. Chữa để có phù hợp với trẻ không ạ? Không. Vậy thì có nói ở đây là chúng ta có thể sử dụng một loại bảng như là bảng Lia, ở trên này có những cái hình khác nhau, ví dụ hình vuông, hình tròn, hình trái tim, hay là hình quả táo, hay hình ngôi nhà, đúng không? Và các em có thể sử dụng một cái bảng nhỏ để các em copy đúng cái hình trên đó cho trẻ, thì là như chơi một cái trò chơi để xem là có nhìn được tốt hay không. Đây là một cái test của em ở thực hiện trên trẻ 2-3 tuổi. Chúng ta thấy không biết không, trẻ con Việt Nam khá thông minh, thì là em bé 2 tuổi rưỡi đọc bảng chữ như này rồi. Good. So this is when we now are starting to develop a profile of the child, and if we do have reduced acuity, that's when we have to start to, it's our job then is to work out why. And that's where the autorefractor becomes a powerful tool. I don't go straight to cycloplegic because you want to establish, cycloplegic isn't a normal state, so you would like to understand how the child
is performing in a normal state. And that's where your autorefractor, your ret, comes into it. We then have to establish, well, if we have amblyopia, we have to actually jump into this. And the important thing is when we're looking at visual acuity, part of what we are worrying about is, yes, can I see the small letters, the clarity? But also we must appreciate that eye control is required for reading a letter on the chart. We have to be able to land our eyes on the target. And for a small child, in some instances, that will be very difficult to control the eyes. So we have to decide, was the difficulty with reading the chart because of poor eye control, landing my eyes on the target, or was it through clarity? And that's the challenge that we have with a small child is we don't have the responses, we only have our observations. Vậy thì một trong những cái mà thầy nói là trước khi mà chúng ta đo thị lực của trên trẻ nhỏ xong ấy, thì thường là chúng ta sẽ có thể cân nghĩ đến việc là bây giờ em sẽ phát hiện ra là mắt của trẻ kém hơn, mắt của trẻ sẽ cao hơn, và có thể nghĩ đến việc là em sẽ nhỏ về cái tiết cho bệnh nhân này. Nhưng mà thầy có nói là trên thực tế khi mà chúng ta khám cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ xem cái khả năng là sử dụng hai mắt của trẻ tốt đến mức độ nào, và cái bảng thử thị lực mà chúng ta đưa ra cho trẻ nó có thực sự là cái bảng phù hợp với cả độ tuổi, phù hợp với cả cái độ dễ dàng và trẻ cần hay không. Nào vậy khi mà các em nhìn vào trong một cái bảng thử thị lực, khi trẻ nhìn được một chữ cái nào đó thì nó vì là trẻ có khả năng focus được vào cái mục tiêu đó, hoặc là trẻ có khả năng nhìn rõ được cái chữ đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà trẻ đã có khả năng để có thể đọc được các chữ cái từ trái sang phải chưa? Đấy, đúng không ạ? Cái khả năng là để cho trẻ có khả năng di chuyển và điều khiển mắt của mình nhìn theo các cái mục tiêu đấy lại là một cái khả năng khác mà chúng ta đang đánh giá ở trên trẻ, không chỉ đơn thuần dừng lại đầu lực nữa. Thế nên là cái bảng thị lực nào mà chúng ta sử dụng, chúng ta phải ghi lại để chúng ta đánh giá đúng thị lực của trẻ, cho chúng ta xác định so sánh giữa hai lần đo thị lực khác nhau. Và thầy có nói là có những trường hợp mà trẻ có lác và có nhiều thị thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc hơn trong cái quá trình mà chúng ta đánh giá cái khả năng hai mắt của trẻ. So if we have unequal acuities, then we must begin to suspect amblyopia. And if we have amblyopia, we don't have a choice. We have to treat it. So the important thing is how does our acuity change when we put some lenses on? Now, using our ret and using our autorefractor, we can get an idea if there is some astigmatism in there. We place that in place. Now, it's very easy to assume the majority of small children under 5 are going to be hyperopic, not myopic. So looking with our ret, looking to see how much plus is there. If we put some plus on it, can we change the acuity? And that will give us an idea of where the difficulty is lying. Now, I'm assuming that in terms of the pathology, we've ruled out pathology because we've looked for congenital cataract and we've looked at those things because that's another area, and potentially ophthalmology is going to help us with those ones. It's the refractive area that we really need to put our energy into. And so this is where we must build up our understanding of the profile of the child. You know, what is causing the difficulty in this vision. Nhiều thị, đúng không? Và khi mà chúng ta xác định được là bệnh nhân một cái mắt của trẻ đã bị nhiều thị rồi, thì lúc này chúng ta sẽ phải lo lắng đến việc là nguyên nhân gì dẫn đến nhiều thị, và liệu chúng ta phải làm thế nào để điều chỉnh được cái việc nhiều thị này của trẻ. Và dựa trên những cái khám nghiệm mà các em vừa làm lúc nãy từ đầu đến bây giờ, họ sau đó phân tử trên trẻ này, đo phức xạ tự động ở trên trẻ, thì chúng ta đã có những cái kiến thức cơ bản, cái nội dung cơ bản là trẻ có thể có mắc phải nguyên nhân gì để khiến cho trẻ nhiều thị. Good. So I'll talk about amblyopia a little bit, about how to treat it when we talk about strabismus in a moment. But when we look at development of vision, there's some children that won't necessarily have amblyopia, but they may have quite a lot of plus there. So from that point of view, these are the children that we have to decide whether to do something about that based on other factors. And this is where we talk about visual development. We are learning to use our vision to eat our breakfast, to ride a bike, to make my way through space. So when we ask questions of the parents,
can we ride a bike? Are we clumsy? Do we get very close to the TV or very close to things that we are looking at? We're starting to understand a profile of the child in their development. Now, one of the examples that I use is we talk about brushing our teeth. We don't think of that as a visual task, but yet we all stand in front of the mirror to brush our teeth. So we're using vision to guide many activities every day. And in the same way as we have to learn to use our eyes, we have to learn how to brush our teeth, learn how to eat our noodles in our excellent Vietnamese pho, we have to be able to learn how to coordinate this. So asking the parents about how they view how well the child is going, looking for some difficulties. Now, if the child is struggling, there's more reason then to intervene to help. Nào thì rõ ràng là thị lực của trẻ nó không phải là một quá trình mà hình thành trong một ngày hay là trong một thời gian ngắn, mà là phải cái sự phát triển về thị giác, đúng không? Tức là dần dần trẻ sẽ học thêm cái kỹ năng khác trong suốt quá trình học tập của mình. Và thực sự là nói là khi mà chúng ta phát hiện được trẻ có một cái vấn đề về cả hai mắt mà chúng ta không làm gì cả thì nó có gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các con. Câu trả lời là có. Nếu như mà các em để một quá thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị giác của trẻ và khiến cho trẻ không còn được người tốt nữa. Một trong những cái ví dụ mà thầy hay nói đến là thầy đấy chính là ví dụ như việc của chúng ta chảy răng. Các em có thể tưởng tượng là cái việc chảy răng nó sẽ khó như thế nào nếu chúng ta không nhìn được các trường chảy răng, hoặc nếu như chúng ta không học các trẻ chúng ta nhìn. Thậm chí là với việc sử dụng đũa để ăn phở trong món phở của Việt Nam mình nữa. Các em có thể thấy xem nếu như là chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không biết là cái đũa đó như thế nào, biết cầm ra làm sao không, thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta học ăn phở là đũa nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Vậy có rất là nhiều thứ ở bên ngoài này nó giúp chúng ta, đồng thời từ lúc mà chúng ta học nhìn thì chúng ta cũng học để từ cái thị giác của chúng ta làm những cái việc khác nữa. Thế nhưng rõ ràng là nó là một phần trong cuộc sống này nó rất là quan trọng. The most important skill that we're all learning is these small children, we're all heading to school, and the most important thing in school is learning to read. And that we're really, for a lot of our humans in the modern world, reading is the key to the future. And so it becomes the most important skill that we need to learn. Now, if I've had difficulty with my vision up until this day, with learning to ride a bike and other developmental factors, well, I'm then perhaps going to have trouble learning to read. The important part about learning to read is we need to every child needs to learn to take two eyes and put them on one word and then move them to the next word and the next word and the next word. This is what we call tracking. Now, it's a skill that we as adults take for granted. We don't remember learning how to read, but we sort of understand that we weren't born with that ability to put our eyes on each word. And again, you are all accomplished readers because you're at university. So, we don't really therefore understand the difficulty it is learning to read. Cool. Đấy là kỹ năng mà chúng ta theo dõi những cái chữ mà mình đọc được trên giấy ấy. Những cái kỹ năng mà bây giờ mình đã học lên đại học rồi thì có thể không nhận ra là mình không được đẻ ra nó, nhưng thực chất kỹ năng đọc là một kỹ năng mà chúng ta phải học. Tương tự như là lúc nãy chị Hiên còn nói là kỹ năng mà chúng ta phải học cách để sử dụng ngón tay của mình. Thì cũng như thế đối với các em bé, khi các em bắt đầu đi học, các em bắt đầu đọc truyện chẳng hạn, có truyện tranh, truyện chữ, thì cái việc đầu tiên các bạn phải tập trung được, các bạn học được đấy là dõi, điều khiển hai cái mắt mình cùng nhìn vào một cái điểm, đấy là nhìn có chữ. Và đấy là một cái kỹ năng gọi là tracking, tức là nhìn dõi theo những cái dòng chữ đấy, nhìn dòng theo dòng tranh đấy. Và đấy cũng là một kỹ năng mà con mắt mình nó phải học để có thể bắt đầu đọc được, viết được. Đấy là những kỹ năng để giúp các bạn ấy có những cái tự giáo dục. So when we talk about learning to read,
what we need to do is we need how to concentrate on our schoolwork. So now that we've gone to school and we are sitting in a classroom, we have to take two eyes and put them on what we are reading or what we are writing or our schoolwork that we are doing. So for me to concentrate on something up close, my brain has to concentrate, but also my eye muscles have to pull my eyes in to converge, and my accommodation has to keep me focused on the page. Now, if I'm been giving an inefficient focusing system because I'm XOE, so for whatever reason, it's going to be harder for me to stay focused on the task at near. Now, as humans, we learn by doing. So if I don't stay on the task, whether it's maths or reading or writing, and if I tire quickly and I stop doing it, I've only practiced for a small period of time. So learning any skill, if we have a small period of practice, it is much, much harder and slower to learn. And we understand the importance of learning, but as a small child, you don't necessarily understand that, and it's easier just to give up and say, I don't want to do it. And unfortunately, if I give up, I won't learn. And then everybody else in the class begins to move on, and I get left behind. Thì cái công việc của mình phải tập trung vào bóng chữ, mắt của mình như thế, toàn bộ tất cả những câu của mình thì phải điều khiển cái mắt, và nó quy tụ vào trong, cũng như là việc là hệ quy và hệ điều tiết của mình. My boys have just come to visit. Đọc được những dòng chữ nhỏ, và đôi khi mà ngay cả đến chúng ta cũng thấy nếu chúng ta tập trung vào việc mình gần quá lâu, chúng ta rất dễ mệt mỏi. Các bạn nhỏ thì nếu yêu cầu các bạn ngồi học quá lâu, các bạn rất là dễ chán, các bạn sẽ rất bỏ cuộc và bảo không, bây giờ con không muốn làm nữa. Vậy thì cái công việc nào cũng thế, khi mình học tập cũng cần những cái khoảng thời gian nhỏ để bắt đầu để luyện tập. Cứ tách ra những thời gian nhỏ. Khi mà các em hướng dẫn cho các bạn nhỏ cũng thế, hãy tách ra thành những khoảng thời gian nhỏ thôi để các bạn này có thể bắt đầu luyện tập được. Khi mà trẻ mới học cách sử dụng hai mắt của mình ý, thì nó rất là dễ rơi vào tình trạng là trẻ không có khả năng sử dụng tốt được cái khả năng sử dụng hai mắt của mình, và điều đấy khiến cho trẻ không muốn đọc, không muốn học. Thì thế nên là việc mà các em không xử lý được những cái thông tin hay là xử lý được cái nội dung trong cái quá trình mà mình khám mắt cho trẻ, thì vô tình các em sẽ đẩy trẻ vào việc mà không tối ưu hóa được khả năng sử dụng thị giác của mình, đúng không? Thế nên là nếu mà không tối ưu hóa được thì trẻ có thích học hay không? Không thích học thì liệu có thể trở thành một sự các em ngồi đây không? Đó, đúng không? So now, if we consider that the child is at school, there's more tests that we can do on the child. But you must remember when we're testing it, we need to be fast and efficient because the child will not be able to concentrate for you and perform well in the test for a long period of time. So we need to ask the questions of the parents, first of all, why are you here? What are the symptoms that are we looking for? And the questions are, often is how well are we performing at school? How well do we concentrate? And then you ask the child, do we like school? Do we like reading? Is reading hard for you? And so you're establishing a profile of the symptoms that you are trying to solve. So if the child is not performing at school, we need to start to break that apart and to try and find a reason within the visual system that would make it more difficult to concentrate up close. And that's where we'll lead into our binocular vision testing now. So, what's next? Ý phải là khi mà các em đánh giá các vấn đề của sức trẻ ấy, thì các bạn ấy sẽ không tập trung được lâu. Thế mình tương tự mình cũng phải rất là cố gắng để đặt các hoàn thành các test nhanh lên, kiểm tra xem là cái sự quy tụ điều tiết nó như thế nào, nó tốt đến mức nào. Khi mà chúng ta gặp một em bé nhé, giả sử là bây giờ đã là một em bé không còn nhỏ như lúc nãy nữa, đúng không ạ? Lúc nãy là chỉ mới có 2-3 tuổi thôi, bây giờ đã là 6-7 tuổi bắt đầu đi học ở trường rồi. Thì sao các em có câu hỏi nào mình có thể đặt ra cho những cái em bé đấy để giúp cho mình biết được rằng em bé đấy có nhìn được không, có thích không học, có nhìn được không? Câu hỏi như này, con học ở phòng nào, con học ở lớp nào, con có thích đi học không, con đọc con thấy bị mỏi mắt không, thấy bị khó chịu gì không ạ? Khi mà mình đặt ra những câu hỏi đó cho trẻ thì mình sẽ biết được xem là
xem bố mẹ xem là con có học không, con có đọc ở trên lớp không, con có đọc về nhà không, con có triệu chứng gì, có hay kêu ca gì không. So we've established the profile that perhaps concentration is difficult for the child. Well, we can now do an assessment of binocular vision. So I have a ruler which I use every day. It has a small aeroplane or a smiley face. And my first thing that I do with the child is I take my +1 flipper and I take the target and I put it in and out. Now I'm doing NPC, but I'm doing it repeatedly and asking the child, okay, does that go blurry or does that go double? And it's not NPC as it's taught, can I get to the nose? It's repeated. And I'm looking at the child's face. How easy is that or how difficult is it for the child? I then take my +1 flipper and pop it over the top and then do the same thing again. And so I'm looking at the change in the face of the child's face with +1. I'm also looking at how well, is it easier with that +1? And the most important thing is the observations, because if you think about when we do NPC to break, it's where we've pushed the system to failure. And what I'm looking at is the performance of the system, how easy it is. If I'm screwing my face up and it's quite difficult, I know that's not easy for me. Or if the child's face goes red, that's not easy. Or if they back away from, they're little indicators of how easy that was. Sau khi mà mình hỏi xong tự xử là mình chắc chắn là trẻ là đã trả lời đúng cái câu hỏi mà mình cần, đã hiểu câu hỏi mà mình cần rồi, thì có một cái test mà các em có thể làm, đó chính là test NPC. Như vậy là trong lớp có NPC là gì bạn kia? Y2 là đúng không ạ? NPC là gì ạ? Là điểm quy tụ nhá. Là điểm quy tụ là điểm gần nhất, là hai mắt của chúng ta có thể quy lại thành một điểm rồi, đúng không ạ? Thế thì lúc nãy thầy có cho chúng ta xem đấy chính là cái che mắt của thầy, đúng không ạ? Cái che mắt của thầy thường là nó sẽ có một đầu là một cái máy bay, còn đầu kia là một mặt cười, một cái hình thù rất là dễ thương để mình có thể thu hút sự chú ý của trẻ. Và về cơ bản là mình sẽ làm cái test NPC này ở trước mắt của trẻ. Nào, sau khi mà các em làm xong test đặt điểm quy tụ xong thì chúng ta sẽ thực hiện thêm cái động tác, đó chính là chúng ta sẽ cho một cái sticker là một cái kính lật cộng 1 ở phía trước mắt của trẻ. Nào, với bạn Y2, bố cộng 1 làm gì cho hệ thống của điều tiết ạ? Đã điều tiết làm gì cho hệ thống của quy tụ ạ? Bởi vì là mình đã ra, đúng không? Mình làm cho quy tụ khó khăn hơn, đúng không ạ? Và mình sẽ đánh giá bạn rồi vẫn sẽ xem là trẻ dễ dàng vượt qua cái test cộng 1 NPC này, hay là trẻ phải rất là cố gắng, trẻ sẽ nhăn hết cả mắt lại, trẻ sẽ lùi lại phía đằng sau để có thể đẩy cái điểm quy tụ chúng ta xa hơn, hay là trẻ đỏ hết cả lên và trẻ nhăn nhó trong quá trình mà trẻ làm. Cái test đó cho chúng ta biết được xem là trẻ dễ dàng vượt qua được cái test này, hay là rất khó khăn để có thể vượt qua được cái test này, được chưa nào? Okay. So what I then do, which I believe is very important as an effective optometrist, is that I start to explain this to the parents. So I will do the NPC repeated, the same thing on the parent and the +1. Okay. And so what I'm saying to the parent is this is what I'm doing with the child. And I'm explaining to the parent about muscles. Okay. Vision as in being controlled and coordinated by muscles. And so I've established, first of all, that the parent, can oftentimes will feel the muscles and that difficulty. They also will feel the relief of +1, and they will start to understand what you're talking about with reference to the child. So then you can say, well, I know that was difficult for the child, but the good thing is they responded when I gave them some help. We now have to work out why that is, where the inefficiency lies. Và sau khi mà thầy làm cái việc này trên trẻ xong thì lúc này thầy sẽ làm trước mặt của các bậc phụ huynh. Cái việc mà thầy làm ở phía trước mặt các bậc phụ huynh để giúp cho các bậc phụ huynh hiểu được là hệ thống sử dụng hai mắt của trẻ thì sẽ rơi vào trạng thái stress như thế nào, hay là cái việc nó khó khăn ra làm sao. Và nếu mà trẻ vượt qua được test đến cách dễ dàng thì chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là trẻ có khả năng sử dụng hai mắt của mình rất là tốt, trẻ có khả năng sử dụng các cái cơ ở trên mắt khá là ứng dụng, và sự phát triển thị giác của trẻ thì sẽ không phải quá lo lắng, đúng không? Ít nhất là cái khả năng là sử dụng thị giác là chắc là tốt rồi. Làm thị giác hai mắt chỉ tốt nếu như là thị giác ở cùng mắt,
tốt như nhau. Đúng rồi, nếu như thị giác ở tầm mắt nó không tốt thì nó sẽ không thể đạt được thị giác mắt tốt như mà thầy vừa miêu tả.